أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من مستقبل الطاقة. هذه ملفاتنا. تباطؤ المبيعات، هل يدفع السيارات الكهربائية لتغيير وجهتها نحو أرض الواقع؟ والسيارات الكهربائية ملف ساخن بين الصين والغرب، لكنه تحد يلوح في أفق الدول الناشئة كذلك. بعد سنوات من النمو الهائل والمستهدفات الطموحة والوعود الرنانة، تبين أن التفاؤل حول السيارات الكهربائية مبالغ به وفي غير محله، فقد بدأ نمو الطلب على تلك المركبات يتباطأ منذ العام الماضي، ما اضطر عددا متزايدا من مصنعي السيارات للإعلان مؤخرا عن تقليص حجم مخططاتهم السابقة المرتبطة بالسيارات الكهربائية. أبرز تلك المراجعات جاءت من شركة فولفو التي تخلت قبل أيام عن خططها للتحول بشكل كامل إلى تصنيع السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 بعد 3 أعوام فقط من إعلان هذا المستهدف. أما تويوتا فقد قامت مطلع الشهر الجاري بخفض إنتاجها من السيارات الكهربائية في عام 2026 بنحو 30% عما كان مخططا له سابقا. وفي ضوء هذه المستجدات بدأت أخيراً البنوك الاستثمارية والبيوت الاستشارية بخفض توقعاتها لوتيرة تبني السيارات الكهربائية على المدى المتوسط. ففي تقرير حديث صدر عن مورغان ستانلي، خفض البنك توقعاته لحصة السيارات الكهربائية الخالصة من إجمالي مبيعات السيارات العالمياً في 2026 ب3 نقاط مئوية عن توقعاته السابقة إلى 17%، وهذا بمقارنة بحصة 14% يتوقعها لهذا العام. كما خفض البنك الأمريكي حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات في عام 2030 ب8 نقاط مئوية عن توقعاته السابقة إلى 32%، حيث أن معظم التباطؤ الذي تشهده السيارات الكهربائية العام الماضي وهذا العام يتركز في الولايات المتحدة وفي أوروبا، حيث الكلفة النسبية الباهظة لتلك السيارات إلى جانب التعرفات الجمركية المتزايدة المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية الأرخص ثمناً، جميعها عوامل تضافرت لتشكل عائقاً أمام تبن أوسع لهذه المركبات في تلك الأسواق الكبرى. فلا تزال تعتبر كلفة السيارات الكهربائية في تلك الأسواق أعلى بما يتراوح ما بين 20 إلى 30% مقارنة بنظيراتها ذات محركات الاحتراق الداخلي. من ناحية أخرى، يرى المحللون بأن تسارع نمو مبيعات السيارات الهجينة التي توصل بالكهرباء مسؤول عن إبطاء نمو مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة مؤخرا، وقد يمتد هذا الأثر لسنوات مقبلة، حيث أن تلك المركبات الهجينة أرخص ثمناً ولا تثير قلق السائقين حيال مدى المسافة التي يمكنها قطعها من دون شحن كهربائي. وفي ضوء كل ذلك، قام مورغان ستانلي بزيادة حصة السيارات الهجينة من إجمالي مبيعات السيارات عالمياً بحلول عام 2030 إلى 14%، بزيادة عن توقعاته السابقة ب3 نقاط ونصف النقطة المئوية. فهل سيكون التباطؤ الحالي كافياً لإعادة تقييمات البعض حيال نمو السيارات الكهربائية إلى أرض الواقع؟ إذن ما هي التوقعات لنمو مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً لهذا العام والعام القادم؟ وما هي مسببات هذا التباطؤ في وتيرة اختراق تلك المركبات؟ وكيف انعكس كل ذلك على الاستثمارات في صناعة السيارات الكهربائية وسلاسل توريدها؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على آنا ماري بيسدن، رئيسة قسم أبحاث المركبات والبنى التحتية في BMI التابعة لفيتش سولوشنز. لنتابع. It's important to say that we are talking about a slowdown in sales growth. So at this point, we're not necessarily talking about EV sales declining.
But because for much of the world we're still in a very early stage, then it has been, I think, disappointing in terms of the adoption that people were and companies were expecting. So we're forecasting EV sales growth of 20% this year, which, for the regular autos market would be fantastic. But when you put this into the context of a very nascent EV market and the fact that there was growth of 60% 2 years ago for global EV sales, some individual markets having more than 100% growth, then suddenly we can see that there has been a real slowdown over this year. And as you said, there are some regional differences. So if you were to look at China, for example, world's biggest EV market, in this case, you'd almost expect to see some diminishing returns because of the size of the market, the fact that it's been so far ahead of other regions. And that's why we've seen the government bringing in more incentives this year to try and kickstart sales growth again. So they're trying to encourage scrapping older vehicles, for example, in exchange for EVs. In Europe, we've struggled more with costs, so the high prices of EVs, the high cost of borrowing when we've been through a very high interest rate period. And that's been similar for North America as well, high costs that have deterred consumers, and also quite low charging infrastructure in comparison with the size of the autos market. So slightly different factors in different regions, and then some global factors as well, such as the supply chain disruptions that we saw, which limited inventories, and some rising costs and some shipping bottlenecks. So there's been a combination of many factors. Surprisingly, we've seen EV sales in France faring strongly in the first half of this year, contrary to the wider Western European slowdown that you've just mentioned, and despite the reduction of French government EV subsidies. So how come? And is this French-centric, or could this happen in other markets, you think? Yes, France is an interesting one. But what we've noted is that the change to the incentive scheme actually cut out higher income earners in terms of the incentives. So those people who perhaps didn't need to rely on the incentives in the first place to afford a vehicle, but the incentives are still available to those lower income consumers who probably need to rely on them a bit more. So at the moment, we would say this is very specific to France and the way that their incentive scheme is structured. But, if other countries were to follow this model, because this has been an argument in a number of countries that incentives are going to people who don't necessarily need them. So perhaps if other markets followed suit, we could see the same results. How is the slowdown in the EV sales being translated into investments into the EV supply chain? And maybe if you can break down for us these numbers in terms of investment value and in terms of the number of projects as well that we've seen in the last few quarters or the first half of this year. We are certainly seeing this slowdown playing out in investment as well. We regularly monitor investment into the manufacturing side of the industry by region and on a quarterly basis, so we're able to make comparisons. And what we've seen in the first half of 2024 is that globally we've seen the number of projects related to EVs and the EV supply chain falling from over 140 to just over 100. And the value in particular has fallen from over 130 billion globally in the first half of 2023 to just around 50 billion in the first half of this year. And also in some cases, projects that had already started, work had already started on them, they're either being suspended or cancelled altogether. So we've seen that in Western Europe and in North America. Volvo just did a U-turn on its commitment to go full electric by 2030, just 3 years after making that announcement. It joins others like GM, who has a couple of months ago cut its EV production forecast as well. This is in addition to a number of other auto producers who have recently scaled down or postponed their upcoming EV offerings.
Do you reckon this EV slowdown is a temporary market condition, or is it misplaced optimism on consumer demand for EVs? Certainly, we expect slower growth again in 2025. So currently, we're forecasting just a 5% increase in EV sales next year. There's a lot of uncertainty facing the EV segment in key markets. I mean, the US election is just one risk to the EV market in that country. So in some respects, we see it's temporary, because in a couple of years or so, if the market can normalize, so if we can start to see prices starting to come back down, if we see less trade disruption because we see this nearshoring and onshoring starting to pay off in terms of localized supply chains, then we'd expect to see sales picking up again. But I think it's also the case that there has perhaps been a little bit of overestimation of how much consumers are willing to make that switch. We know from some surveys that there are people who are still reluctant, whether it be because of price or range anxiety, or just because they don't want to make the switch. So, we're already seeing the EU looking at whether phasing out internal combustion engine vehicles by 2035 is still viable. So I think we might see a few markets starting to consider whether a regulation-driven market can achieve these goals on its own, or if they have to start taking consumer preference into account more. In this case, would you be surprised if more automakers follow Volvo in the coming months? It would not be a surprise, actually, because we're seeing more examples of that. We've seen a number of companies, whether they're European or American, starting to change their strategies, starting to allocate investment towards more hybrid models. Hybrid sales have actually been very strong, while we've seen a tail off in full electric models, because they're a little bit cheaper. You don't have as much range anxiety. So for those companies that have hybrid models, they've been able to make a switch. We've even seen Mercedes coming out recently and saying that they're allocating some of their R&D spend from EVs back to internal combustion engine vehicles. So yeah, we would not be surprised to see maybe not such dramatic changes as Volvo, but certainly changes in strategy. نتوقف الآن مع فاصل قصير نتابع بعده في مستقبل الطاقة وفيه. السيارات الكهربائية ستمتحن صلابة العلاقات بين بعض الدول الناشئة والصين. أهلا بكم من جديد. في الجزء الثاني من المقابلة مع رئيسة أبحاث المركبات والبنى التحتية في PMI التابعة لفيتش سولوشنز أنا ماري بيستن، سنتحدث عن الخيارات المتاحة أمام الدول الناشئة في كيفية تعاملها مع ملف السيارات الكهربائية الصينية. ولكن بالعودة إلى المنافسة الغربية الصينية في السيارات الكهربائية، كنا قد شهدنا تصاعد حدة هذه المنافسة وتحولها إلى حرب تجارية مؤخرا. ففي 14 من مايو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي بايدن فرض تعرفة جمركية على السيارات الكهربائية الصينية ب100%، وتم تطبيقها في مطلع يوليو الماضي، وتبعه في ذلك الاتحاد الأوروبي، حيث فرضت بروكسل الشهر الماضي تعرفة جمركية على السيارات الكهربائية الصينية وصلت في أقصاها إلى نحو 50%. وأخيرا تحركت كندا في هذا الصدد فارضة تعرفة جمركية ب100%. ففي القسم الثاني من المقابلة طرحت السؤال الآتي: هل هذه السياسات الحمائية قادرة على تعزيز منافسة مصنعي المركبات الكهربائية في الغرب؟ لنتابع. It's unlikely that tariffs on their own will be able to improve the competitiveness of Western car makers. Firstly, because a lot of the Chinese models that are on sale in Europe, for example, the price advantage was already so much that a lot of them will still be more affordable than Western models, even with the tariffs. And secondly, it's only really
deterring the competition rather than supporting the competitiveness of the domestic producers. So really what's needed is more supportive policies for the local producers, as well as just trying to deter the competition. So something like the Inflation Reduction Act in the US, it's been very positive in terms of encouraging investment in local production. So we didn't really see an equivalent in the EU in response to that, but there definitely needs to be something to help the local manufacturers, as well as just deterring the Chinese competition. Anna Marie, most media debate centers on the Western pushback against cheap Chinese EV imports, notably the US and Europe. But could the rise of low-cost Chinese exports also pose a key policy challenge for emerging markets, and how so? Absolutely. Trade data from 2023 actually shows that the majority of Chinese EV exports went to emerging markets. And if you think that, yes, there's been a lot of coverage of the big developed markets that have big auto industries and want protection, there are also emerging markets where the auto sector has been a big part of their economic development. And so it's just as important to protect the industry in those markets, such as India, Mexico, Brazil. So policymakers there are also going to be facing this issue. What are some notable examples of recent EM protectionist policies against Chinese-made EVs? You've mentioned Brazil and India. Yeah, so in some cases, we've seen a similar response to the developed markets. So in Turkey and Brazil, they've imposed tariffs as well. But they've also coupled that with incentives to attract local production, and that's been quite successful because we've seen BYD, the biggest Chinese EV manufacturer, announce investments in both of those countries. India's also implemented tariffs, but it's done it in a way where it covers Chinese brands but not other foreign manufacturers, for example, such as American brands. So they've approached it in different ways. But emerging markets in general are still heavily dependent on internal combustion engines. So couldn't it be argued that Chinese focus on EVs specifically might not significantly impact internal combustion engine makers and markets in emerging countries? In the short term, that's likely to be the case. There are a lot of emerging markets where, for one reason or another, whether it be affordability or they don't have the charging infrastructure, that the EV market is very small or non-existent. And so in that respect, at the moment, these Chinese brands are not really a threat. But given our forecasts, even in the current downturn in terms of EV sales growth that we're seeing in years to come, we expect to see EV adoption taking off in a lot more of these markets, and then it will become more of an issue for other emerging markets that have a domestic manufacturing base, and also for the fact that they don't want these domestic producers to be missing out in terms of exporting to developed markets or other emerging markets that have more of an EV market. But how could emerging market policymakers walk this tightrope with China over EVs, especially that most emerging countries have strong political and/or economic ties with China? It's true. It's a real balancing act for a number of markets. And what we've noticed is that there are some regional differences. So we see some markets, particularly in Southeast Asia, that have a big auto sector, but they're also quite economically close to China. So Thailand, Malaysia, Indonesia, we see them being quite exposed to this issue.
But then there are other emerging markets in emerging Europe, in Latin America, where they're more aligned with the US and other Western markets. And so we actually look to the tech sector for examples of what's happening there. And it's likely that we could see a division, as we have in the tech industry, where there are those markets that are happy to have the Chinese manufacturers and to align with them, and then other markets that will stick with the Western brands that they already have. بروز الصين كأحد أهم مصدري السيارات شكل صدمة هزت صناعة السيارات عالميا وأعاد ترتيبها. فبعد أن كانت الصين لسنوات صافي مستورد للسيارات، تحولت إلى صافي مصدر عام 2022، حيث بلغت صادراتها من السيارات عام 2023 $193 مليار، لتأتي في المرتبة الثانية بعد ألمانيا. ومع تركيز الصين على إنتاج السيارات الكهربائية، من المتوقع أن يستمر إنتاجها وصادراتها من المركبات بالنمو خلال السنوات القادمة. وتزامنا مع هذا الصعود الصيني، قامت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض تعرفات جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية بهدف حماية منتجيها المحليين. وقد تصدر هذا التجاذب الصيني الغربي في صناعة السيارات الكهربائية معظم النقاشات والتغطيات الإعلامية، إلا أن هذا التجاذب قد ينتج عنه تجاذب آخر بين الصين والدول الناشئة الأخرى. كيف؟ البيانات التجارية الأخيرة تشير إلى أنه وفي ضوء التعرفات الجمركية الغربية الأخيرة، بات معظم صادرات السيارات الكهربائية الصينية يتوجه إلى الأسواق الناشئة بدلاً من الأسواق المتقدمة. وصحيح أن بعض الدول الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا ليس لديها صناعات محلية للسيارات لتحميها، إلا أن دول ناشئة أخرى مثل الهند والمكسيك والبرازيل لديها صناعات معتبرة في قطاع السيارات، حيث صنعت الدول الناشئة باستثناء الصين نحو 15,800,000 مركبة عام 2019. بالتالي فإن صانعي السياسة في تلك الدول الناشئة المصنعة للسيارات، إن كان في آسيا أو في شرق ووسط أوروبا، تنظر إلى صناعاتها الوطنية تلك على أنها استراتيجية، وهذا ما قد يدفعها لاعتبار السيارات الكهربائية الصينية المستوردة منخفضة الثمن تهديداً لخططها التنموية. صحيح أن معظم أسواق الدول الناشئة ما زالت تعتمد إلى حد كبير على السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، إلا أن تلك الدول قد تعتبر السيارات الكهربائية الصينية على أنها منافسة لها، وأنها قد تحد من قدرة مصنعيها المحليين على منافستها في التصدير إلى الأسواق المتقدمة. إلا أن ردة فعل تلك الاقتصادات الناشئة تجاه السيارات الكهربائية الصينية تختلف بين دولة وأخرى. البعض يشترط على المصنعين الصينيين إنتاج تلك المركبات محلياً، في حين البعض الآخر يتجه إلى إقصاء الصين من سوقه المحلية. لكن موقف الدول الناشئة في هذا الشأن أكثر صعوبة من موقف الدول الغربية المتقدمة، لأن العديد من تلك الدول الناشئة تجمعها علاقات سياسية واقتصادية متينة مع الصين، وبالتالي فإن ملف السيارات الكهربائية يعتبر ملفاً حساساً في تلك العلاقات الثنائية. ويجمع المحللون أن أكثر المواقف حساسية من بين الدول الناشئة حيال موازنة هذا الملف بين العلاقات مع الصين وبين مصالحها الصناعية التنموية هي دول جنوب شرق آسيا، والتي تملك صناعات معتبرة للسيارات وتنعم بعلاقات قوية مع الصين مثل تايلاند وماليزيا وإندونيسيا. بالتالي هذه الدول قد تواجه اتخاذ قرارات صعبة قريباً. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من مستقبل الطاقة. للمزيد دائما تابعونا على منصة إكس تحت وسم #مستقبل الطاقة. يمكنكم أيضا مشاهدة حلقات البرنامج كاملة على موقعنا الإلكتروني العربية.net/programs. نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.